أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ثم السلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم الأجمعين إلى يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now we've been looking, or started yesterday, to look at Surah Yasin. But before that I said if every day we had some practical things, like get up in the morning after every salah, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. So, with that together, Assalamu alayka ya Ali Yasin or ya Ahlul Bayt, and Assalamu alayka ya Imam Zamana Ajjalallahu Faraja. And istighfar, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Those are practices. We might start off by just using them as recitations. But there will come a time when we will start thinking and pondering, why am I doing this? Who were they? What are they? But I'd like to start with Surah Yasin today. And you've been given these books. And as my non-womb daughter just reminded me, the Prophet said there is no person who can call themselves a believer who doesn't go somewhere with a pen and a book. Now we've given you the book. All you need is a pen. Okay? That's all. That's all you need. So we're going to look at Surah Yasin. The Quran is a phenomenal document, and we need to understand it. We can't, I'm very proud to be Koji, but pare doesn't work over here, okay? So yesterday we talked about Surah Yasin being the 36th surah of the Quran. And I told you, and I told the children yesterday at the 4 o'clock program, that if they went home, could they tell their fathers, because their mothers were already there, could they tell their fathers, I 36 you, instead of I love you, to find out whether their fathers understood what 36 meant. Because the Surah Yasin is Qalbul Quran, the heart of the Quran. Now some basics about the Quran that you probably know, but enough of the dhikr Quran says to remind is always better. So first of all, the Quran was revealed as chapters or surah. Suwar is the plural. Please don't write and say she said suwar, okay? Because I get all the letters all the time. It's Arabic. One surah, so many suwar. I know in Gujarati it is something different. But in Arabic, ja'a is to come.
to go in Gujarati is ja. So languages have a difference, we're talking the same language. So it was revealed in ayat that the Prophet put into surah. 114 surah, just basics. Maybe sometimes we only recite the Quran as sipara or para. Is that how we recite it? We say 30 sipara, or I don't know, 30 para, 30 sipara. It was regarded as juz and ajza. Okay, we'll say para and sipara. 30 was only done so that the human being who wanted to finish the Quran in a month could recite one juz or one para at a time. It wasn't revealed like that. And then if you look at your bottom of your Quran, it says manzil and manazil. 7 manazil, 1 manzil. If you want to finish the Quran recitation in a week, then you will look at manzil and manazil. Now this Quran was sent to Russia, Russia, Bukhar, a place called Bukhar. It was sent there, and they decided to divide the Quran into some parts so that they could finish it on the 27th of Ramadan, which they do. You know, they do Taraweeh in Ramadan. Some other Muslim sects do Taraweeh. They do 20 rakats every day. What is 27 times 20? Without looking at your calculator and phone. 540. So they divided it into 540 parts, which they called ruku'at, plural. 1 ruku, so many ruku'at. It's okay, we call it makruh, fine, no problem, okay? And it comes like an ain, doesn't it? So you got to know what the number is at the top, what the number is at the bottom, and what the number is at the middle. Okay, you can find out. That's not a problem, okay? Now, the Quran was revealed chronologically. Yesterday I talked about it. Early Makki, middle Makki, late Makki, and Madani. But when the Prophet put it together, he put it together not in chronological order, but the order you and I find it in the Quran. Suratul Fatiha, and it ends with Suratul Nas. You got to know some basics. Look at Q Fatima, and with this community in particular, we have a matchmaking service called Cupid, Q-P-I-D. And the first thing they ask us is, what did he do? What is his height? How old is he? It's just basics. And they will ask you because they want to get married to this person, whoever it is, right? For us, we want this book to be our book of guidance. So we've got to know some basic characteristics of this book. I don't know about you. I'm 67. I'm quite proud of saying that. But for 67 years or 68 years since I was in my mother's womb, I've been coming to Majlis. And I remember as a child, I used to say Zwad. Did you say Zwad? Toy, Zwad, say. I used to say that. And I used to hear Abdul Basit every single day at home. Yet I still said Zwalin. Why? Because I heard what I wanted to hear. Right? But once I found out it was Dad, I thought, oh my goodness, what have I been doing all these years? So in the same way, Jare Jagya Sawar in Gujarati we say, whenever you wake up, it's morning. So the first thing is to pick up this book and find out a little bit about the basics. A little bit about, somebody told you, Suratul Mujadila. What is the basis of Suratul Mujadila? If you picked up, I've just picked up a random surah, pick up Suratul Mujadila. What is the focus? Did you know that every single ayat has Allah in it? You know Mujadila is the one who debated. Do you know that if you have a problem with someone, please don't pick Ahlul Bayti, okay? Please, please, sort it out. Just forgive them. But if you have a problem with someone, recite Suratul Mujadila 3 times. Recite it 3 times. The problem will dissipate. Every ayah has Allah in it. Anyway, that's Mujadila. We're back to Yasin. So Yasin is surah number 36, Qalbul Quran. Yesterday I mentioned the benefits in Gujarati. I will mention them in English again. You've got a book here, right? So the first thing you've got to see is, what does this surah focus on? It focuses on 3 things. The first one is usul, tawheed, divine guidance, and accountability. The second one is Habib al-Najjar, the running man, the man who ran. The man who picked up his phone, kept on looking at his phone. 2 ticks, he wanted an answer. You don't have to physically run. Inside of yourself, you've got to want to wait. Like we do the intidhar of Imam Adhaman Ajjalallahu
Faraja, can you imagine? It's amazing. Like we wait for Friday, tomorrow, and tonight, Laylatul Jumu'ah. Those are all into that. The third one is reflection on creation. And that's what Yasin is about. Benefits, forgiveness, hajat. It's not only for the dead. The moment somebody says, I've read Surah Yasin for you, you say, Mari nati gaye haji. It's okay, you don't have to die for them to recite it for you. It's good. Hajat, forgiveness, cure for 1,000 illnesses, so many things. And you've got it listed in your book. I'm not going to go over it. But I suggest that you keep a bottle of water at home. Recite Surah Yasin. You can't recite it? Bring it on a Thursday. They recite it here every Thursday. Or put it on YouTube, even better, okay, if you can't recite it. And recite it on water. And keep the water in your fridge. Every time you serve water to your children, put a few drops in. Every time they are ill, dawa and dua, both of them together. But Surah Yasin is phenomenal. It has an effect. Keep it in your fridge. I told you yesterday that my grandmother has 114 vials in the fridge, all 114 surahs. And she would say, drink this number and put this many drops and whatever. And every time one of the bottles came down, she would fill it up again and she would recite the surah again. It works. It has amazing properties. Now, if you look, go to Google or any search engine you go to Dr. Masaru Emoto. He was a Japanese businessman, author, I'm reading here, a human consciousness person. He was a pseudoscientist, and he was studying the molecular structure of water. He took water. He recited good things on one, and he said bad things on the other one. So, for example, he may have said the name of a tyrant on one. Say you say Yazid on one, and Hussein on the other. And then he froze them and looked at those crystals through a microscope. The ones that had good things written on them had beautiful structures. The one with evil stuff had a bad structure. I rest my case. When we are told recite it on water, there is a difference that it makes. It has an amazing effect. So Surah Yasin would do that. Now, if I were you, I'd get your book out and a pen out, and we're going to talk about this surah, and we're going to annotate it. Now, normally I would tell you to annotate your Qur'ans, but maybe you can transfer the annotation from your book to your Qur'an. And if you really want, we can give you stickers as well that you can stick in your Qur'an. Okay, we'll get them over to you. So let's start right in the beginning. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yasin, right? Ya is O in Arabic. When you're calling somebody, you say Ya, whatever their name is. Here it says Yasin. Now look at the word insan. Alif, Nun, Sin, Alif, Nun. Yes? Alif, Nun, Sin, Alif, Nun. What is the middle letter? Sin. So you're saying Yasin. Now the people who made the commentary on the Quran, the scholars in particular tell us, it is saying, oh insan. And it is referring to the Prophet as the most perfect human being. That is why the Prophet is known as Yasin. Incidentally, this surah is part of 29 surah that are known as Huruful Muqatti'at. Remember cut enough. So Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Taha, these are all part of Huruful Muqattiyat. And the name of the Prophet was Yasin. Now every time you say Yasin, you say, oh perfect human being. Now if somebody told me, he was a perfect human being, it's not rocket science to say that if he was the most perfect human being, then for me, my aspiration to perfect myself means I should follow him. I should do what he did. There's a beautiful book translated into English called Sunan an-Nabi. If you want, I think it was made as a gift to everybody else, or it was translated as a gift. If you're part of some group, maybe you can ask Massimo or Fatima or somebody, and they will put you on a group where we can put the whole book on there, and you can have a look at the book. It tells you what to do, sitting, standing, going, walking, whatever. And it's amazing. It has an amazing effect. What to eat, what to drink. And we might go into all of that at some point. Now he says, Wal Qur'anil Hakim. I swear by the Qur'an full of
wisdom. 17 surah of the Quran start with, I swear by. Why? You and I swear, either if we're in court, or we want to prove ourselves. That means we want somebody to believe what we're saying. Or sometimes for no reason at all. You know, people will just use wallahi, they say. Or when they're angry. The Arabs at their time used to swear to get people's attention. They said, I swear by the stars, so people would keep quiet. Like here, if you want somebody's attention, you say salawat. Oh, recite one, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. That's what we do. This is what we do, salawat. And everybody starts reciting salawat and is a little bit quiet, right? Unless you're part of workshop, and that's something different altogether. So, wal Qur'anil Hakim. Now, what did Allah do? He used that same system but changed it. So, basically, the object becomes the proof of the subject. Let me explain. Let's pick a surah. Wal Asr. I swear by time. Innal insana lafi khasr. Indeed, the human being is in loss. Now, what did he swear by? Time. So time is either the witness of what we're swearing by, or time is the evidence. So time, imagine time is a person. It witnesses that the human being is at loss. Or time is the evidence that you have wasted your time in your life. Now you can put that to any of the other surah of the Quran. 17 start with that. And maybe many of you may recite Surah Al-Waqiyah, where you say, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعٍ نُجُومٍ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٍ كَرِيمٌ. Oh, I love this. Okay. So here he swears by the stars. Why? Because the stars were a method of direction. They were a method, it was a natural GPS. People used it. He said, this is a big oath. This Quran will guide you. So what he's swearing by is actually the object, and then the subject is coming later on. Are you there with me? Okay. So here he says, Wal Qur'anil Hakim. The object is the Quran. The Quran full of wisdom. Innaka laminal Mursaleen. You are one of those who was sent down. You don't need anybody else to authenticate it. You don't need somebody to give you proofs. He is telling you, I sent this messenger. And this messenger is amazing. The word used is Mursaleen. Risala is an envelope. You know that? What do you do with an envelope? You don't write a letter on the envelope. You write a letter, you put it in the envelope, and you seal it. That envelope keeps your letter safe, does it not? So he had the message of divinity, he kept it safe, and he got it to us. That is why he's known as a Rasul, okay? Right, now let's go. This is something, the next bit is probably the most important part. Ala siratim mustaqim. Now, generally translated, ala, Sirati Mustaqim, on the straight path. Every single day, 10 times a day, unless you recite also in the third and fourth rakat Surah Al-Fatiha, which you can, 17 times a day. Okay, let's say 10. 10 times a day you say, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Don't you? I do. Okay, 10 times a day. And if you're reading Nafila, 51 times a day. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Now, if I came to you and I said, please, may I have some water? You say, hi, hamna liyavis. Sabar kar toruk. I swear it second time, third time, fourth time. What you going to do? You're going to say, pani daun to shant besi thurikwa. It is a means of desperation when you repeat something again and again and again. Now you here are saying, Ihdina, guide us. And I've said this before, I repeat again. Imagine he told you, like he told Habib Najjar, Ki lad kulil Jannah. So you entered Jannah. I find Stanmore is Jannah. Now imagine Stanmore with nobody in it. Khali, empty. Say, shaje koi nati, parking ma jagah che, andar beswa jagah che. And you sit here for how long? A minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. It's all quiet, beautiful. All the volunteers bring you all the food. Biryani, muakko deg in front of you. What are you going to say? What are you going to say?
I can't handle this. I need the whole of Stanmore here with me. I promise you, Ya Allah, I forgive all of them. It doesn't matter. I love them to bits. That is why you say, Ihdina, guide us all together. Take us all together. And you plead to him. You repeat it again and again and again. Sirat, there's no plural in Arabic for sirat. They're different paths. You have sabil, you have subul, you have tariq, you have tara'iq. But sirat has no plural, none whatsoever. It's one path. Now sirat is straight. I'm just going to take something from a hadith and give you bits and pieces. It's straight. If it's straight, it means that it's quite easy to go on. It's wide. That means it allows everybody on, not just me and my family. And it's long. Okay? And then it says mustaqim, doesn't it? Istiqama. Istiqama comes from qama, to stand up. So this path goes from down to up. It goes from a gross level of physicality to spirituality, or it goes to divinity. So when you say, Ihdina as-sirat al-mustaqim, you are saying, guide me to my full potential, to my personal best. And not even guide me, sorry. Guide us to our full potential. So here when he said, Allah sirat al-mustaqim, it's not rocket science. He is, and Allah says he is on the straight path. So this Allah sirat al-mustaqim, if he's committed to the straight path, what is success? How do you and I gauge success? So we did this experiment with a class in workshop. We had a Quran class. There were older children. All the girls are over 12. And I showed them two pictures. I showed them the picture of a beautiful... Have you seen those cribs on TV? Oh, you haven't? Okay. You don't have to see them. But there are these beautiful cribs, means beautiful houses, right? So I showed them a picture of a beautiful house. And then I showed them a picture of a hut. I come from Moshi. So huts are quite common there, little huts. And I said, who is more successful? Guess who they picked? The crib. Then I showed them this little mini of mine, and then I showed them a Ferrari. Guess what they picked? The Ferrari. Then I showed them Hussein, and I showed them Yazid. What did they pick? Why? Why? Because Yazid lived in a crib. Hussein did not live in a crib. And then you showed them Ibrahim, and you showed them all sorts of different pictures. And suddenly there was a paradigm shift in the head which said success cannot be just a materialistic or a physicality. It had to be something else. It had to be something, and there is nothing wrong in having beautiful houses. Nothing wrong at all. It's okay. But with that comes this physical, mental, emotional, spiritual stability. And that's what they picked. And it's amazing how children work through it. You know, you showed them Sayyidah Zainab, and then you showed them Yazid. Ma ra'aytu illa Jamila. She stood up there and he said, who is it? Tell me. So when you say Ihdina as-sirat al-mustaqim, very often it's a beautiful house, and you say, my full potential is a beautiful house, a healthy bank balance, 2.5 children, 3 children. I would say 5 and 12, whatever you want to say, okay? Whatever number of children, and George Clooney is my neighbor. Sorry, I say that all the time, okay? I know many of you don't even know George Clooney anymore. So these are the sort of things we say. But in our heads, when we are praying salah, and you say, Ihdina as-sirat al-mustaqim, the change must be in here. There must be a paradigm shift. If I want to be Muhammadi, if I want to be Husseini, you heard a poem just now. There has to be a change. There has to be a fundamental change in the human soul. Okay, so Ihdina as-sirat al-mustaqim. Now he says, who is this from? Tanzil al-Azizir Rahim. The beauty about Yasin is you all know it, and you're saying it with me, which is absolutely phenomenal. Tanzil al-Azizir Rahim. Always in the Quran, if you look at the attributes of Allah, they tell you what you should be to be able to gain that. It's amazing. Surah Al-Jumu'ah, which inshallah we will look at tomorrow a little bit, has 4 attributes. Very few ayat of the Quran. In fact, this is probably the only one. Every other one has 2 attributes. So what are the attributes here? Aziz and
Is it Aziz? Aziz and Rahim. There are two. So Aziz is awesome. You have to be awesome. I mentioned this yesterday. One shot at life. There's no rehearsal. Nobody will give you another life. This is the only life you and I have. Whatever storms are happening around you, stand up and be you. What makes you have sukoon qalb. What you gives you the peace that you might want. That is awesomeness. And it doesn't matter, I repeat again, if the world calls you crazy, they'll call you crazy anyway. If you do something, they'll call you crazy. If you don't do something, they'll call you crazy. You all know the story of the donkey, don't you? Oh, good, I'm not going to repeat it. Okay, so if you sit on the donkey, or you follow the donkey, or you carry the donkey, they'll still call you crazy. So might as well do something that makes a lot of sense, not only to me, but that you will be one that God sort of says, you know what, I can put my hand on my musalla and say, I did my best. Now look at the second one, Rahim, exceptionally kind. You cannot have life without being kind. Why do we want to be mean? Why do we want to say things that hurt other people? Why? What for? What does it give us? How much does it take to praise someone? How much does it take to keep quiet? My mother used to tell me, my child, she would say, God has given you 2 ears and 2 eyes and 1 mouth. And He's protected the mouth with teeth and lips. Mare nar, mare sun panchantwe. And if you have 5 children like I do, and you have 9 grandchildren like I do, God Almighty, you have to keep quiet. They all bring their children up differently. And you want to say, what are you doing? But you don't. Because you have to, and these are little things that we need to do. So Aziz Rahim, kindness. If you can't be kind, keep quiet. No point. There is no point. And therefore he says, Aziz Rahim, you want to reach your full potential? Now, why was this prophet sent? لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. To warn a people who had suddenly become very relaxed. You know, in Swahili, do you know Swahili? No, sukuma twende. Let's do it. Everybody's doing it. We'll do it as well. Inshallah, one day it'll be all right. No. They don't come in the grave with you. You are on your own. So let's wake up. Traditions are the only traditions. Traditions that are good. But traditions that take me away from the Quran, we need to talk about it. We need to move ahead and see where we will go. It's really important. So, you know, we have an awesome concept of reminders. These people didn't. They became ghafla. They didn't have it. If you look at other Muslim communities, and I visit them often, they meet once a week on Jumu'ah. Do they not? And what do they do on Jumu'ah? They have a Salatul Jama'ah, or Jumu'ah as you might want to call it. And that's it. We have the awesomeness of Majlis al-Hussein throughout the year, when the Quran and the Ahlul Bayt are presented in front of us. Whatever little we take back. So at least we're not in ghafla. And for that we need to thank Zayd Zainab and Imam Zainul Abidin al-Islam. And then he says, لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Most people will not. If you ask anybody, anywhere, should you understand the Quran? Yes. Should you understand what you're saying in Salah? Yes. Then why don't you do it? I say this example to children, and I repeat it all the time. And I tell them, if you had your best friend who was a non-Muslim come home, and it was time for Salah, and you said, oh, I gotta go pray. And they said, oh, okay, can I watch you? Yeah, of course you can. So they sit down and they watch you pray. Up, down, ruku, sujood. Why do you do ruku? I don't know. Why do you do sajda? Don't know. Oh, maybe because those footballers do sajda. Okay. What do you say? I don't know. You mean you talk to your God and you don't know what you say to Him? No. Tell me.
will she or he ever become a Muslim? Just think for a minute. Think for 1 minute. Will she or he ever become a Muslim? No. They won't even try and understand because they're not even, think, what religion is this? They're talking to their God and they don't know what they're saying. They have no idea. So when we think about this, he says, لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. It's true, it hits a chord, but they don't wake up. They don't want to wake up. And then he says, why? إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. So what happens? They have wound themselves. And he says, إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ. Now, unuk is that part of your neck. So we have placed on their necks chains. In other words, they have placed their chains themselves. They have wound themselves, and we have to do this, and we have to do that. All that. And they've wound it around so much that they can only see up. Mukmahun comes from a word where the Arabs looked at a camel who was so arrogant that he could look down only with his eyes, but he would look up. They were stubborn, right? Sometimes we say, and this is stubbornness more than anything else, okay? So imagine that there's all these chains, and I don't want to look down because it's below me. Now, I use this example a lot of times, and it's a practical example. I have asked the person who it refers to, and she has agreed to use it. 25 years ago, oh God, a long time, isn't it? We still have the classes in Ramadan. So we had these classes in Ramadan, but I was 9 months pregnant. And as I walked over upstairs in the corridor, a child had been sick. Because they were fasting, they were sick. So I was cleaning up this, whatever there was on the floor, because this carpet belongs to us, right? And this young lady, at that time, that's 25 years ago, I don't know whether I can see her, but I called her this morning and I said, may I use your example again? And she said, please. She had, I would say she was suited, booted. She had her sunglasses, her designer bag, and she stepped over me and she said, ew, Ummi auntie. Now my stomach is that far and I'm cleaning up. 2 minutes later, she's coming back. She said, Ummi auntie, that was my son. So now I will clean up, I will help you clean up because it's my son. I said, what is wrong? And after that, a lot of apologies, things have changed, whatever. But sometimes we have to be jolted into thinking, what am I doing? And this running man, it could be any man. I'll give you an example today as well. I remember many years ago when I first moved to this, to Stanmore from Chelmsford, I had, there was a difference between the time you signed your house and the time you got it. I don't know, whatever they call it. There's a period of time that you have to wait. And then the schools were starting in May. So the children, I used to bring them to school, drive 2 hours and park in the car park because A, this car park is free. And I could sit with my baby with food and I watched this old man. And this fantastic person used to pick up all the rubbish. These days it's green, so you won't find paper cups. But at that time we had paper cups, plastic cups. It was all in the car park. And comes to rain, come shine, he used to pick them all up. And I used to watch him, because I used to sit in the car with a little baby, and I used to think, shall I go help? And then it was a little bit like that. Later I was to find out that this was a man who left Dar es Salaam and he had so many properties there. He gave them all to widows and orphans and he came here. You probably know Baba Dharamsi, right? Can we have a salawat for him, please? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. He ran to pick up stuff. That is Habib Najjar. I'm sure he's chilling in Jannah and he's having a beautiful time there, right? That's what you and I should do. It is so sad when a mom comes up and says, ew, the toilets are so dirty, so go clean them. Whose toilets are these? They are ours. Whose carpet is this? It is ours. And that is what Habib Najjar does. Not only run to tell the truth,
He sees little things that matter. Have you ever walked outside and thought, let me take the shoes and put them on the shelves so that an old person does not trip over them? That is Habib and Najjar. That is being, the neck is not high. It doesn't say, this is too low a job for me. Okay, so when you read Yasin, hopefully that will all come up. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. They can't even see what is in front of them. They can't see the trees and the mountains. And yesterday I said, pray outside in the morning, and my friend tells me she prayed and a fox came. Okay, so they can't see it. They can't see Revelation. They can't see the Quran. They can't see the Ahlul Bayt in front of them. Let me ask you a question again. Sorry, you and me, we're all the same. We're one community. How many years did I say I've been listening to Matli? 67 or 68. 9 months in my mother's womb. Yet if somebody asked me, who was the 10th Imam? What was his mother's name? How many years did he live? What was his focus in life? We say, no. I will ask, who will read Ziyarah? Everybody looks down. Because we think we will get confused if we say the names of the 12 Imams. So we can't even see what is in front of us. And history at the back, it says you can't see in front, you can't see at the back. That means there's a wall at the back, we can't even see history. What happened to them will happen to us. It's no different. Historically, it's the same thing. And when it says we've got something over our eyes, blindfolds, it's not the physical eye. It's the basarat of the heart. It doesn't see. Or maybe I can say it doesn't want to see. Okay. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. So, age. My mom used to say, Nas mein bewafai hai koi din nahi nikle. If it's in the blood, but we can change. And we'll see tomorrow how horror changed. So there is a possibility of change. But here Allah says, these people, it is the same if you warn them or you don't warn them. La yu'minun, they will not believe. Innama, who can you warn? So this is what we want to be, so please let's listen to this. Innama tunziru, you can only warn. Manittaba'at dhikra, the one who follows the Quran. How can I follow this Quran if I don't understand it? Manittaba'at dhikra wa khashiya rahmana bil ghaib. And I forever think I have a camera on me. Not only when I'm sitting up here, but 24/7 to know that I am being watched. That's the only thing. Now Allah says, if you have these two things, you follow the Quran and the Ahlul Bayt, and you know you are being watched all the time, He gives you two things. فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Who doesn't want it? Who doesn't want a massive reward? And who doesn't want maghfirah? And that's all He's asking, these two things. I was telling the children yesterday, I'll repeat that again. I told them at the 4 o'clock class that I remember one day, I was 5 years old. We lived in a house that was a bit like a riad. You know what a riad is? So there's all these different flats, and in the middle you have a courtyard. And I remember I was brought up in a household where you prayed before you ate. So Zohar, Asr, you prayed, and then you went to have lunch. And lunch was an important part of East Africa. Now that particular day, I had to finish my Enid Blyton. Not Harry Potter, huh? I had to finish Enid Blyton. It had to be finished. And I thought, oh God, now I got to pray and finish Enid Blyton. I didn't know what to do. I don't know whether you remember, but those of you sitting over there may remember. My musalla was on a door, on a clip behind the door. You know that straw musalla? And my grandmother used to make us wear those wooden things. Chakri, that made a noise. Not only did they make a noise, if you went to the bathroom and you came back, it left a trail of wet footprints. So, very clever at 5, went to the bathroom, came back, wet footprints, took out the musalla, shook the chadar a bit, and put it back, and told myself, I will pray after I finish Enid Blyton. I finished my Enid Blyton, went down for lunch, and as a 5-year-old, didn't know how to lie. When my father said, have you prayed? Beta, have you prayed? I said, what's for lunch? I still remember that. 62 years ago, still remember it. What's for lunch? The next day, he brought me 2 brooches.
They were angel wings. He put one on my right shoulder and one on my left shoulder. And he told me, my dear, you don't have to talk to the right one, because he writes all the good things. But talk to the left one, because the left one writes naughty things. And if you talk to him, he will stop and wait for a little while. And even today, I look at my left shoulder and I say, hello, don't write straight away, okay? Wait a while, write a little bit later, because it's become a habit. Many, many years later, I was married, I had children, and my mother said, when I went to visit her, she said, my father died when I was 10, and she said, you still wear those brooches? And I go, yeah, I still do. One of them's a bit broken, but I still do. She said, do you know why your father gave them to him? I said, no, I thought he loved me. I'm not given out of love. I said, no. She said, he watched you. He saw you. He saw that you read the book and that you didn't pray. Until I was 5, okay? Didn't pray. And he put them on you, but never once did he tell me, this is why I put the brooches on. So here it's so apparent. It tells you have to be conscious that there are these angels sitting on our shoulders. Okay, last ayah, and then we'll go to Gujarati. Inna nahnu nuhyil mauta. We will bring the dead to life. Something that I didn't even think was important. He will bring to life. I'll talk about it in a minute. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Everything is recorded, intention and action. It's all there. And it's all about leaving a legacy. Suratul Kahf, I think it's ayah 46. Al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya. Wealth and children are only a decoration for the life of the world. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَخَيْرٌ عَمَلًا. What you leave behind is good. So the idea in Muharram is to sit here, and even if you don't listen, it's okay. Just sit on this farsh and think, who am I? What is my legacy? What do I want to leave behind? I hear podcasts where people tell me that they don't want to be remembered at all. Good luck to you. People will remember you, okay? But a legacy is what remains of you. Who you were. Did you give them that water? Did you smile at them? Did you say nice things at them? Did you put their hearts together? Did you stand by them? Did you help? What did you do? Did you go and visit them when they had nobody to visit them? These are the things that matter. If you read Steve Jobs, Steve Jobs was the head of Apple. And I'm going to take a little bit out of what he says. He said, leaving the world, he says, let me just quote him as such. He says, remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've encountered to help me make this big choice in life. Remember that you're going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You're already naked. There is no reason not to follow your heart. And to me, Qalbul Quran is the heart I should follow. And you can't follow the Quran on its own, so you have to have Qalbul Quran, Qalb Muhammad, which is in essence the Ahlul Bayt. And in my case, or in your case, it's being a Husseini. I'll carry on with this, with legacy, inshallah, tomorrow, because it's a subject we need to look at and see how we go on there. But can we have a salawat, please? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. તો આપણે યાસીનમાં જોતા હતા કે હબીબે નજાર કોણ છે? હબીબે નજાર એ છે કે જે કહેવાય છે એ ભાગતા ભાગતા જાય છે, એને હક કહેવા. હવે હું કીધી કે જ્યારે આ મા મને ફોન કર્યા અને મને કહે કે મા તું કે કીડા ભગનું આય કચ્છીમાં કહે છે, તો હું એને કીધી પા જન્નતમાં સાથે વેંદાશું, આપણે સાથે ભાગશું, જન્નતમાં જાશું. હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મને જાવું છે ઉમરા, ઓકે, હજ તો પતી ગયું, ઉમરા જાવું છે ને હું ટિકિટ લીધી, બધું પૈસા ચેન્જ કરી, સાઉદી રિયાલ્સ વોટેવર, પણ હું જીદ્દા પહોંચું, જીદ્દા પહેલાં ચરવા દીધા પ્લેન ઉપર, પણ જીદ્દા પહોંચું તો લોકોને કીધા તારી વિઝા ક્યાં છે? ઓકે, અલા એ તો મને નહોતી ખબર કે વિઝાની જરૂર હોય. હું તો કુદાનગરમાં આવું છું, તો વિઝાની શું જરૂર હોય? પણ જરૂર છે. આહલુલ જન્ના થવા માટે
13 વસ્તુ છે, વધારે નથી, જસ્ટ 13. તો એક કાગળમાં અમે લખે, ફ્રીજ ઉપર નાખે, અમારા મુસલ્લા ઉપર નાખે કે જો હું હબીબે નજાર માફક ભાગતા ભાગતા જાઉં, મને જન્નત જવું છે, મને પહોંચવું છે જ્યાં, તો આ કઈ 13 વસ્તુ છે. તો જો 13 વસ્તુ અમે જોશું, એ સૂરતુલ મુમિનૂનમાં છે, સૂર નંબર 23 શરૂ થાય છે કદ અફલાહલ મુમિનૂન. ઈમાન નથી કહેવાતો અહીંયા, કુરાનમાં કહેવાય છે યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ. આમનુ ઇઝ અ વર્બ, એને કોઈક દિવસ બદલે, એક દિવસ ઈમાન હોય, એક દિવસ ના હોય, પણ મુમિનૂનનું મતલબ કે એ ઇન્સાન ઈમાન ઉપર છે, ને કદ અફલાહલ મુમિનૂનનું મતલબ ડન ડીલ થઈ ગયું, આ લોકો ડેફિનેટલી ઈમાન ઉપર છે. તો 13 વસ્તુ કઈ છે આપણે લખીએ, ઇન્શાલ્લાહ પેપર્સ બી આપશું જો તમને ખપતું હોય તો. તો પહેલી વસ્તુ છે એમાં કે એ લોકો વલ્લદીના હુમ ફી સલાતિહિમ ખાશિઉન, અલકાની સલામાં, અલકાની નમાઝમાં ખુશુ છે. તો ખુશુનું મતલબ શું? ખુશુનું મતલબ કે હું સમજું હું કોના સાથે બોલું છું. જો હું મારી મા સાથે બોલતી હોઉં તો એક જુદું ટોન છે મારું. જો હું એક વોલન્ટિયર સાથે બોલતી હોઉં તો મને ખબર છે આ ખાદિમે હુસૈન છે, હું એને રિસ્પેક્ટથી ટ્રીટ કરું. જો હું ખુદા સાથે નમાઝમાં બોલતી હોઉં તો મને ખબર હોય કે હું પહેરી છું મુનાજાત ઇમામે અલી, મુનાજાત અમીરુલ મોમિનીન, જે અમે 21મી રમઝાનમાં પઢે છે. અમે શું કહે છે? અલ્લાહ તું રબ છો, હું મરબૂબ છું, તું હયાત છો, હું મયત છું. ખાલી 21મીના નહીં, દરરોજ પડે તમને ખબર પડે આ ખુદા કોણ છે. હદીસે કુદસીમાં કહે છે કે આઈ એમ વોટ યુ વિશ મી ટુ બી. મારું કઈ વસ્તુ છે, મારું કઈ ધ્યાન છે જ્યારે હું કુરાન પઢું, જ્યારે નમાઝ પઢું છું તો ફોન ઓફ, બધી વસ્તુ ઓફ, હું આ ઊભું છું ખુદાના સામે ને કહું છું કે ખુદાયા તું છો. જો અમે જેટલી હદીસ પઢશું એમાં જોશું કે આઈમ્મા જ્યારે નમાઝ પઢતા હતા તો શેક થતા હતા, યાની બીકથી વઝૂ કરવા એ બીક લાગતી હતી લોકોને. બીક નહોતી, ઇટ વોઝ ઓસમનેસ. યાની જો અઝીમ શક્તિ, યાની કોના સામે પઢું છું? જે અઝીમ છે, જે હકીમ છે, જે ગફૂર છે, જે રહમાન છે, જે રહીમ છે. તો ખાલી ઓલું નમાઝનું ટાઈમ ને મુસ્તાહબ નહીં પઢો, ખાલી વાજિબાત પઢો, પણ અલ્લાહ સાથે એવી રીતના વાત કરે કે આ જે હું પઢું છું સાંભળ છે. જ્યારે હું કહું અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વ અતુબુ ઇલૈહ, ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે ઇસ્તિગફાર ઉપર પઢશું, અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વ અતુબુ ઇલૈહ, તો દિલમાં યકીન હોય કે એને મને માફ કરી લીધું છે, પતી ગયું, ખલાસ. કહું ઇહદિના સિરાતલ મુસ્તકીમ, યાને એને મને હિદાયત દીધી છે કુરાન અહલુલ બૈતની હદીસ ઉપાડવા માટે. ઓકે, નેક્સ્ટ વસ્તુ છે વલ્લદીના હુમ અનિલ લગવી મુઅરિદૂન. આરાધાનું મતલબ કોઈ વસ્તુથી છેટે રહેવું. લગવનું મતલબ એ વસ્તુ કે જેમાં કોઈ ફાયદો ના હોય. તો આ લોકોની બીજી વસ્તુ છે, યાને જે જન્નતમાં વિઝાની જરૂર હોય, તો બીજી વસ્તુ છે કે કોઈ વસ્તુમાં કોઈ કામ ના હોય, કોઈ નથિંગ, યાને દેર ઇઝ નો યુઝ ઇન ઇટ, તો એ લોકો એનાથી છેટે ફરી જાય. હવે નહીં સમજો કે હું કહું છું ટીવી સામે બેસવું ખરાબ છે, કારણ કે બીક લાગે ને કે હું પાકિસ્તાની પ્લે જોઈ છું, આગે જમી ના જો. મારા ઉપર છે, મારા દિલમાં જો એમાંથી હું કાંઈ શીખું છું, જો મને થોડું આરામ મળે છે, ઇટ્સ એન્ટાયરલી અપ ટુ મી. કોઈ મને ના કહી શકે કે આ તો ખાલી ટીવી જોઈ છે. નહીં. તો કોઈ બી વસ્તુ જે કામ ન આવતી હોય એનાથી હું ફરી જાઉં. ત્રીજી વસ્તુ વલ્લદીના હુમ લિઝકાતિ ફાઇલૂન. ના ઓલી ઝકાત નહીં, ઓલી 2%. આ ઝકાત છે, યાને કોન્સ્ટન્ટલી ઇમ્પ્રૂવ કરું છું પોતાને. આજે જુદી ઇન્સાન હતી, કાલે બીજું કાને પોતાને બહેતર બનાવું છું. દરરોજ કંઈક શીખું છું, દરરોજ કાંઈ લખું છું, દરરોજ કાંઈ જાણું છું. આઈ મેકિંગ માય સેલ્ફ બેટર. આજે જો મારા દિલમાં હસદ હતું, કાંઈક રિઝેન્ટમેન્ટ હતું, કાંઈ બી હતું, કાલે નહીં હોય મારામાં. તો દરરોજ એક વસ્તુ બદલાવું. વલ્લદીના હુમ લિફુરૂજિહિમ હાફિઝૂન. એને કોઈ દિવસ ખરાબ શબ્દ ના બોલે, ઇમોરાલિટી નહીં, જરાય પણ. કોઈનું કાંઈ ના કહે, પોતાની મોરાલિટીને સાંચવે. જે વર્ડ્સ અમે બોલે એ સરખા વર્ડ્સ અમે બોલે. પછી છઠ્ઠી વસ્તુ છે કે એ લોકોના આહદ પૂરા કરે છે. કોઈને કાંઈ પ્રોમિસ કરું તો એ કરું એ વાત. જો હું અલ્લાહ સાથે હંમેશ નમાઝમાં પ્રોમિસ કરું છું, ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા નસ્તઈન, પ્રોમિસ કરું છું ને, તારીને તારી જ ઇબાદત કરું છું, તારીને તારી જ મદદ માંગુ છું, પણ નથી
કરતી. તો વિચાર કરું, જ્યારે આ જન્નતની વસ્તુ છે. પછી એ કહે છે વલ્લદીના હું અલા સલાતહિમ હાફિઝૂન, અલકાની નમાઝને અલકા હિફાજતમાં રાખે છે. હિફાજતનું મતલબ સેફ રાખે છે. સેફનું મતલબ એટલીસ્ટ નાફિલા પરે છે. બધી નાફિલા ના પરો હોય તો નહીં પરો, પણ એટલીસ્ટ ઈશા પછી 2 તો બેસીને પડી શકે છે ને. અમે નાના હતા તો મારી દાદી જેટલી ઉંમર મોટી થઈ તો એને મહેનત પડતી હતી નમાઝ પઢવા. એ વાજિબાત હંમેશ ઊભે પડતા હતા, પણ નાફિલા બધી બેસીને પડતા હતા. તો અમે કહેતા હતા અમને આ રીતના બેસીને પડવું છે. અમને ખબર નહોતી કે નથી કરવું, પણ નાના હતા તો અને અક્કલ જરાક ઓછી હતી, પણ એટલીસ્ટ અમને ખબર છે કે નાફિલા ને ઈશાની અમે બેસીને પડે ને. નાફિલા યાને વાજિબાતની હિફાજત રાખે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ એક દિવસ વાત કરશું. પણ સલાતુલ લૈલ જેને કહે છે નમાઝે શબ, ખાલી રમદાનમાં નથી. જો મારાથી ન ઉઠાય સવારને, આજકાલ ટાઈમ એટલું વહેલું થાય છે, તો શું આપેલા 1 રકાત સલાતુલ વિત્ર, 1 રકાત ખાલી. ઓકે, તમારાથી મુસલ્લામાં નથી બેસાતું, વઝૂ કરીને ખાટલામાં પરો, કારણ કે મુસ્તાહબ સલાહ છે. 1 રકાત ખાલી. જો મારી જિંદગીમાં કેટલું બધું ફરક પડે છે. એમ કહેશું એટલીસ્ટ આ ટીક કરી શકું છું આ બોક્સને. પછી ઇન્નલ લદીના હુમ મિન ખશ્યતિ રબ્બિહિમ મુશફિકૂન, આ લોકોને અલ્લાહનું યાને અઝમત ખબર છે. એને ખબર છે મને દરરોજ જોવામાં આવે છે, એ જોઈ છે મને. હી ઇઝ લુકિંગ એટ મી, હી નોઝ આઈ એમ હિયર. જો સૂરતુલ બુરૂજ છે કુરાનમાં, સૂરતુલ બુરૂજ તમે જે દુબઈ જાતું હશે કે સાંભળ્યું હશે તો બુર્જ ખલીફા જાણે છે ને, લાંબુ બિલ્ડિંગ. તમે વિચાર કરે કે આસમાનમાં આટલા બધા બુર્જ છે, બુર્જ છે ને, આટલા બધા લાંબા બિલ્ડિંગ્સ છે. એક બિલ્ડિંગમાં કેમેરા છે, એક કેમેરા મને જોઈ છે, યાને ઇનસાઇડ એન્ડ આઉટ. તો જ્યારે હું વિચાર કરું તો વિચાર કરું ઓ માય ગુડનેસ, બધું જોઈ છે. આને કહું, આના સાથે વાત કરું, ખુદાયા મને માફ કર, તું લખ નહીં, બધું મારા મગજમાં કાંઈ નથી, બધું ચાલ્યું જાય છે. વલ્લદીના હુમ બિ આયાતિ રબ્બિહિમ યુમિનૂન, અલ્લાહની જે આયાત છે યાની કુરાનની આયાત છે એના ઉપર ઈમાન લઈ આવે છે. પછી ઇટ્સ અમેઝિંગ, કારણ કે કહે છે કે વલ્લદીના યુઅતુના મા આતુ કુલુબિહિમ વજિલા, એ લોકોના દિલ શેક થાય છે જરાક. યાને આ લોકો જ્યારે આપે છે, કાંઈ બી આપે છે તો દિલ શેક થાય છે કે હું બરાબર દીધી ના દીધી, શું કરી. તમારી વાત નથી કરતી, મારી વાત કરું છું. તમારા ઘરમાં સદકાનો ડબ્બો હોય, બ્લુ કલરનું છે ને, હું આ પહેર્યું છે, જો એક ત્યાં પહેર્યું છે, બ્લુ કલરનું ડબ્બો હોય. પર્સમાં જો ચેન્જ દેખાય, મને થાય આ હવે ભારી થાય છે પર્સ, લાવ ડબ્બામાં નાખી દઉં. એ દેવાનું ના કહેવાય. દેવાનું મતલબ જે મને સૌથી પ્યારું લાગતું હોય. અહીંયા જ્યારે કલેક્શન, આજકાલ નથી કરતા કલેક્શન્સ, પણ અગાઉ કલેક્શન્સ આપણે કરતા હતા તો કહેતા હતા પ્લીઝ તમે કપડાં લઈ આવો તો અમે બીજા કોઈને દઈ શકીએ, બરાબર કે નહીં. મારે એક ફ્રેન્ડ છે, એનું નામ છે હેલન હાઇડ. હેલન એનું છે છે ડેમ હેલન હાઇડ. એ જ્યારે એક ફેરે બેઠી હતી એના સિનેગોગમાં, તો એ કે હું અહીંયા બેસું છું ને હું વિચાર કરું છું કે અમે બધા હોલોકોસ્ટની વાત કરે છે, તો કે હોલોકોસ્ટની વાત કરે છે ને મારા બેક ગાર્ડનમાં હોલોકોસ્ટ છે, એને જે થતું હતું મુસલમાનને. તો એ આપણા પાસે આવી, એ આપણે કીધી કે પ્લીઝ તમે જેટલું દઈ શકો એટલું દો, કારણ કે લેઝવોસ હું જાઉં છું જ્યાં મુસલમાન છે, સ્પેશિયલી શિયા છે, તો એ કે એ લોકો ત્યાં જાય છે તો એ કે એ લોકોના ઘરમાં જેટલી ઓરત છે એ લોકો પાસે 1 ચાદર છે, તો લોકો બહારે જાય 1 જાનું એટ અ ટાઈમ. તો તમારાથી થાય તો તમે તમારે એક્સ્ટ્રા ચાદર ને તમારી સ્કાર્ફ લઈ આવો, તો હું લેઝવોસ જઈશ તો લઈ જઈશ. ફાઇન, આપણે બધાને કીધા, બધા લઈ આવ્યા લોકોની બેગ, બ્લેક બેગ્સ લઈ આવ્યા. મને શરમ આવતી હતી, કારણ કે જ્યારે એના સામે બ્લેક બેગ્સ ખોલ્યા ત્યારે ફાટેલી ચાદર હતી, વોશ્ડ નહોતી, ચાફુ હતી, સ્કાર્ફ આમ જ નાખેલા હતા. એને દેવાય ના કહેવાય. એક શરમની વાત છે કે જ્યારે અમે દે, અચ્છા જૂની વસ્તુ દે વાંધો નથી, પણ એટલીસ્ટ વોશ કરી, પાછી મારી, ફોલ્ડ કરીને આપણે દે. તો હું એક બેગ ખોલીને એને કીધી તું છે ને તું યાદ નહીં કર, હું તને પછી દેવા આવીશ.
કારણ કે શરમ આવતી હતી એના સામે કેવી રીતના ખોલું. તો અહીંયા અલ્લાહ કહે છે એ લોકોનું એક કન્ડિશન છે, જ્યારે એ લોકો આપે છે તો એ લોકોના દિલ શેક થાય છે. તો પાછી કહું છું, જો તમને ચેરિટીમાં દેવું હોય, મને ખબર છે અહીંયા આપણે નાખે છે, wherever you give doesn't matter, જ્યાં બી તમે આપો, પ્લીઝ થોડું વોશ કરો, થોડું આયર્ન કરો, થોડું બેસી ફોલ્ડ કરીને પછી તમે આપો. નકર તો it doesn't make sense. ઓકે, ઉલાયકા તુસારિઉના ફિલ ખૈરાત, આ છેલ્લું લોકોનું કન્ડિશન છે કે એ લોકો જ્યારે જોઈ કાંઈ સારું કામ છે તો એ લોકો ભાગે સારું કામ કરવા. એ લોકોને થાય ક્યારે હું થોડું મદદ કરી શકું, યાને દે રન ટુવર્ડ્સ ગુડ ડીડ્સ. કોઈ કે મને ભૂખ લાગી છે, કોઈ કે મને પ્રોબ્લેમ છે, જે બી હોય એ લોકોને આ પાસે છેટે ના ભગા, એના તરફ ભાગે. જ્યારે હું વોલન્ટિયર્સને જોઉં ને, નથી કહેતી કારણ કે આ બધા વોલન્ટિયર્સ છે, પણ દે ડુ એન અમેઝિંગ જોબ. આપણે વિચાર કરીએ કેટલું કામ કરે છે. આપણાથી એટલું એ નથી થતું કે અમારું સ્ક્વેર ફીટ અમારા રાઉન્ડ હોય જરાક હું સાફ કરું. અમે થાય એના વોલન્ટિયર્સ છે ને કરે છે. આપણે કદાચ જોયા છે લોકો કેટલા વાગે આવે છે ને કેટલા વાગે જાય છે. ડેફિનેટલી આ હલુલ જન્ના છે. તો એ લોકોને જન્નામાં આ વિઝાની જરૂર નહીં પડે. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે કરબલા જઈશું તો એક સલાવત પઢી દેશો પ્લીઝ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ વ અજ્જિલ ફરજા. તો ઇમામ પહોંચે છે એક જગા, બીજી મુહર્રમના, આજે બીજી મુહર્રમ છે એટલે આપણે આ પરે છે, કસ્ટમ છે કે આપણે આ જેવી રીતના જે થયું જે દિવસે એ પરે છે. તો ઇમામ બીજી મુહર્રમના પહોંચે છે ઝુબાલા. ઝુબાલા યાને કરબલાને થોડુંક છેટે છે. ઝુબાલા પહોંચે છે તો ઝુલજના આગળ નથી જતા. ઇમામ કે કદાચ તરસ્યો હશે, કદાચ થાકી ગયો હશે, ઝુલજના પ્લીઝ થોડુંક આગળ જા. નથી જતું. ઇમામ 7 ઘોડા બદલાવે છે. ઇન્સિડેન્ટલી ઝુલજનાનું નામ હતું લહીક. ઇન્શાલ્લાહ એની વાત કરશું જ્યારે હઝરત અબ્બાસની વાત કરશું ત્યારે. તો 7 ઘોડા બદલાવે છે, કોઈ ખસકતું નથી. તો ઇમામ કહે છે હઝરત અબ્બાસને કે અબ્બાસ જા પૂછી તો જો આ કઈ જગા છે. તો જ્યાં માણસ હતા કરબલાવાળાને એ લોકોને પૂછે છે આ કઈ જગા છે. તો કે કોઈ કહે છે અકર, કોઈ કહે છે તફ, કોઈ કહે છે ગાઝરિયા, કોઈ કહે છે શત્તલ ફોરાત, યાને ધ બેંક્સ ઓફ ધ ફોરાત. ઇમામ કહે છે નહીં, અહીંયા કોઈ બીજું નામ છે. જો તમને ખબર હોય તો એનિમલ્સ દુનિયામાં એ લોકોનું સેન્સીસ જુદું હોય, એ લોકોને સમજ પડે શું થાય છે. મારી વહુ છે, એ જ્યારે ઘરે આવતી હોય મને ના ખબર હોય ક્યારે આવશે, મને ક્યારે ખબર પડે કે જ્યારે બહારની મીંદરી બધી બેઠી હોય બહાર, કારણ કે ઝુનેરા લોકોને દૂધ આપે તો એને ખબર કે ક્યારે આવશે. મને ન ખબર હોય પણ એ મીંદરીને ખબર હોય કે ક્યારે આવશે. તો આ ઘોડાને ખબર હતી કે અહીંયા ખોબરવાનું છે. તો એ લોકો કીધા એક માણસ છે જે આ હિસ્ટ્રી જાણે છે તફનું. તમે એના પાસે જાશો એને પૂછશો તો કદાચ એના પાસે કોઈ નામ હશે જે તમે ગોતતા હશો. ઇમામ કાંઈ નથી બોલતા. હઝરત અબ્બાસ એ માણસ પાસે જાય છે ને બેસે છે. એક ઝયીફ માણસ હોય છે જે હાલી એ નથી શકતો. તો એ કહે છે એક નામ છે પણ હું નહીં બોલું, કે જ્યારે કોઈ નબીઝાદા એ આવે છે તો એના ઉપર બલા આવે છે, તો હું નહીં બોલું નામ. જ્યારે એને બહુ પુશ કરે છે તો કહે છે આ નામ કરબલા છે. જ્યારે હઝરત અબ્બાસ ઇમામ પાસે આવે છે ને કહે છે કે આ જમીનનું નામ કરબલા છે, તો ઇમામ થોડીક વાર બેસી જાય છે. એ કહે છે અબ્બાસ આપણે અહીંયા ખોબરવાના છે, આપણે બધા અહીંયા ખોબરવાના છે. આ આપણી જમીન છે, આ જમીન એ કરબલા છે. એ લોકો ખોબરે છે, ટેન્સ બધા રાખે છે. તો ફિઝા તરત આવે છે ને કહે છે હુસૈન, હુસૈન ઝૈનબ બહુ રોય છે, હુસૈન ખોબરે છે અને બોલાવે છે તમને. એમાં હુસૈન જાય છે કે છે બે શું પ્રોબ્લેમ છે, શું કામ આટલું બધું રોવાનું. તો કે છે આ જમીનમાં મને લોહીની વાસ આવે છે, મને આ જમીનમાં નથી રહેવું, મને અપસુખ થાય છે અહીંયા. કે છે ઝૈનબ આપણે અહીંયા રહેવાનું છે. તો કે છે થોડીક વાર તમે શાંત બેસો. એમાં હુસૈનને કહે છે ને પાછળ સાંભળો એક औरतની રોવાની આવાજ આવે છે. તો કહે છે આ અમ્મા છે, આ મમ્મા છે. તો નથી ઓળખી ઝૈનબ, આ માં છે.
માં તને વસિયત કર્યા હતા કે જ્યારે કરબલાનું નામ આવે તો હુસૈનને તો એના ગળા ઉપર બોસા દે છે. સૈયદા ઝૈનબને બોસા આપે છે તો ઇમામ હુસૈન કહે છે થોડીક વાર મને કામ કરવાનું છે, જવાનું છે બહાર. ઇમામ હુસૈન જાય છે. બની અસદ ત્યાં રહે છે, કરબલામાં રહે છે, સત્ય ફરાત ઉપર. બની અસદને આ માણસોને બોલાવે છે ને કહે છે કે આ અમારી ક્યામત સુધી અમારું ઘર હશે, અમને આ જમીન તું વેચી દે, તમે લોકો અમને જમીન આપો. આ લોકો જોઈ છે કે આ તો રસૂલના નવાસા છે, એને જમીન આપે છે. ઇમામ આ જમીન ખરીદ લે છે ને આ બની અસદના માણસોને કહે છે કે જ્યારે અમારી લાશ અહીંયા પડી હશે ને તમે જો કે દુશ્મન ચાલ્યા ગયા હોય તો તમે અમે દફનાવજો પ્લીઝ. પછી કહે છે તમારી ઔરતને બોલાવો. ઔરતને બોલાવે છે. એ લોકોને કહે છે જો તમારા માણસો ડરતા હોય તો તમે જ્યારે પાણી લેવા જાઓ ફુરાતમાં તો તમે અમે દફનાવજો. પછી કહે છે તમારા બચ્ચાને બોલાવો. બચ્ચાને કહે છે કે જો તમારા મા બાપ બીતા હોય તો તમે રમતા રમતા બારે આવો તો એક મુઠ્ઠી ખાખની લઈને અમારા ઉપર નાખજો. આ મઝલુમિયત છે હુસૈનની. પછી બનુ અસદને કહે છે કે અમારા જે મહેમાન આવશે અલકાને 3 દિવસ સુધી ખાવાનું આપજો ને પીવાનું આપજો. રસૂલની હદીસ છે કે મહેમાન 3 દિવસના હોય. આ હઝરત અબ્બાસ સાંભળે છે. જ્યારે દુશ્મન બધા ચાલ્યા જાય છે 11મી મુહર્રમના તો એક જવાન આવે છે. આ રિવાયતમાં છે કે આ જવાન જ્યારે આવે છે તો પગમાં બેરિયા હોય છે, હાથ બાંધેલા હોય છે, ગળામાં ટોક હોય છે. એ બની અસદને કહે છે કે આ મુસ્લિમ ઇબ્ને ઔસજા છે, આ હબીબ ઇબ્ને મઝાહિર છે, આ અલી અકબર છે. એક લાશને દફનાવે છે. એ લોકોને કહે છે અહીંયા નાખો, એ લોકોને અહીંયા દેખાવો. છેલ્લી લાશ ઉપર આવે છે તો રોય છે ને કહે છે યા અબી. તો કહે છે તું કોણ છો? કે હું આ મઝલૂમનો દીકરો છું. પછી કહે છે ચાલો મારા સાથે ફુરાત બાજુ. ફુરાત પાસે જાય છે તો એક લાશ હોય છે જેના હાથ જુદી ઠેકાને હોય છે. ઇમામ એ કબર જ્યારે એ લોકો બનાવે છે બની અસદ દ્વારા ને એ કબરમાં હઝરત અબ્બાસને નાખે છે તો ઇમામ અંદર ઉતરે છે. હવે આ રિવાયતમાં છે અને આ હદીસમાં લખેલું છે કે બની અસદ દ્વારા કીધા કે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન આ કબરમાં નીચે જાય છે પણ નીકળતા નથી ને કોઈમાં હિંમત નથી એને કહેવા કે તમે શું કરો છો. જ્યારે બારે આવે છે ઘણી બધી વાર પછી તો પૂછે છે યબ્ન રસૂલલ્લાહ શું થયું? કે મારા પાસે કોઈ નથી કે જેના પાસે શિકાયત કરું. એક અબ્બાસ છે, અબ્બાસ પાસે શિકાયત કરું છું. એન્ડ કરીશ એક વસ્તુથી કે હઝરત અબ્બાસ આ સાંભળે છે કે આ મારા મહેમાન હશે. તો મુતવક્કિલનું વખત જ્યારે હતું ત્યારે કોઈને રજા નહોતી ઝિયારત કરવા. જો ઝિયારત કરવા જવું હોય તો યા તો એક પગ કપાવવાનું યા હાથ કપાવવાનું. તો એક ઝઈફ ઔરત એના દીકરાને કહે છે બેટા તું મને લઈ જા, બેટા તું મને લઈ જા. એના દીકરાને કહેવાય છે કે તને પગ કાપવો જોશે. હું અહીંયા જરાક સ્ટોપ કરીશ કારણ કે આજકાલ દુનિયામાં તમે સાંભળો છો કેટલા બચ્ચા છે કે જેના પગને હાથ નથી. જો તમારાથી થાય તો તમે થોડુંક એ લોકોના તરફ દો કે ખુદાયા કે અમે અલકાને આર્ટિફિશિયલ લિમ્સ આપી શકે. મુતવક્કિલના વખતમાં આ દીકરાનું પગ કપાનું તોય જેમ તેમ માને તીરીને લઈ જાય છે. જ્યારે બગદાદના પુલ યાને બગદાદનું બ્રિજ છે ત્યાં પહોંચે છે તો જે સોલ્જર્સ છે કે છે કે તું ક્યાં જાય છે? તું કે મારા આકા હુસૈન પાસે જાઉં છું ને મારો દીકરો મને લઈ જાય છે, તું એનું પગ કાપી લીધો છો. તો એ લોકો કહે છે તારું બી અમે પગ કાપશું. તો એ કહે છે કાપી લ્યો પણ મને જાવું છે મારા આકા હુસૈન પાસે. તો કોઈ કહે છે કે આ તો ઝઈફા છે, ફગાવી દો એને, ફુરાતમાં મરી જશે. તો એને ફુરાતમાં ફગાવે છે. જ્યારે ફુરાતમાં એ પરે છે તો એ આવાજ દે છે લબ્બૈક યા હુસૈન. તો એક ઘોડા ઉપર સવાર આવે છે ને કહે છે માં આવો હું તમને લઈ જાઉં, હું તમને લઈ જઈશ હુસૈનની ઝિયારત કરવા. તો કહે છે બેટા હું ઝઈફા છું, મને તું હાથ આપ તો હું ઊભી થાઉં.
तो કે માં મારા પાસે હાથ હોત તો હુસૈનના બચ્ચા તરસ્યા ન હોત. માં મારા પાસે હાથ નથી. ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. સયઅલમુન અલ્લઝીના ઝલમુ અય્ય મુનકલિબિન યનકલિબૂન. આપણે ખુદા પાસે દુઆ કરે કે આપણે તૌફીક આપે કે એની કિતાબને માસૂમીને અમે સમજે. ખુદાએ તું અમને મગફિરત અતા કર. અહીંયા જે બેઠો હોય ખુદાએ આ મજલિસના સદકે અલગાની હાજત તું પૂરી કર. વસીલાએ સૈયદ શહદા ખુદાયા જે અમારા મરહૂમ છે તો અલગાને મગફિરત અતા કર. જે દુનિયામાં એટલું બધું ઝુલ્મ થઈ રહ્યું છે ખુદાએ તું લોકોને થોડુંક નજાત આપ. ને જે ઝાલિમ હોય ખુદાયા તું એનો અંત તું જાણે છે તું કર. ફતકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંત સમીઉલ અલીમ.